Kenya's Gold. Hello, hello, hello. Good evening, viewers, farmers, aspiring farmers, and the youth as well. Thank you so much for making time to join us this Tuesday evening, the 16th of December, right here on your #1 agricultural program, Kenya's Gold. Also, happy holidays to each and every one of you from whichever part of the country or the world that you are watching us from. And as you can see, mavazi yangu pia imeanza kubadilika kidogo. I am in the festive spirit, so from today until the last day of December we will be wearing Christmas clothes. Kwa hivyo mwanze kuzoea this beauty that is going on my head as from today. Now, thank you so much for making time to join us. As much as we are in the festive season, here on the program we continue educating ourselves about all matters agriculture, and today will not be any different. Once again, good evening. Thank you so much for joining us. My name is Violetta Ngina, or the International Mkulima. Kenya's Gold. Great. Now, moving on to the agenda of the day. Today we will be continuing with the conversation that we started last week. We are celebrating my last bonds wa ukulima. These are the people who have gotten into the space of agriculture this year, courtesy of some of the farmers that they have watched here on the program. Now, you remember one of the challenges that we have been facing in the agricultural sector here in Kenya is the fact that the average age of a Kenyan farmer is about 60 years old, but by the look of things, ni kama mbele iko sawa, because this is the face of the farmers in Kenya right now. So I'm going to introduce our lovely young people that we have in studio today. We'll start with Mr. Charles Ndambuki. Amekaa karibu na beehive yake. That should tell you that he is in the beehive agri sector. Thank you so much, Charles Ndambuki, for being with us today. Also, we do have Winfred. She has decided to venture into the horticultural sector as from this year. Akona dania, akona okra, akona pilipili. All that is in her farm. Thank you so much, Winfred, for being with us today. We'll also be continuing with our conversation with Faustina, who is a maize farmer, and she has also expanded. Akatafuta shamba ingine pale Naivasha, aendelee mambo ya ukulima. Thank you, Faustina, for being with us today. Also, we do have Alice. Alice alienda kwa soko akanunua kitu ikamwaribikia tumbo, akasema mambo ya chemical kwa chakula yake hataki tena, and she decided to venture into organic farming. Anapanda skuma, anapanda spinach, and also she's selling to the different customers that she gets every day. We also have Mr. Patrick. Yeye alikuwa kwa corporate job, mambo ikaenda vibaya, akapoteza kazi, lakini blessing in disguise, he is now a red and yellow capsicum farmer. Akona greenhouse, and so far so good. Hata unaona ana smile. Ako sawa sana. Thank you so much, Patrick, for being with us today. Also, we do have Nadia. Assalamu alaikum, Nadia. Hello. So Nadia is in the sector of horticulture. Anapanda snow peas, anapanda French beans, anauza to the international market. Thank you so much for being with us. And finally, we do have Mr. Peter, who is our aggregator. He aggregates avocado and mangoes. Kitambo alikuwa anafanya a bit of the casual jobs, lakini akaamua ingia katika sekta ya wakulima, and so far so good. Ama ni aje, Peter? Sure. Great. Thank you so much for being with us today. Na nataka tuanze mazungumzo yetu kwa some of us are coming from families where our parents are farmers. Kuna wale it's their grandparents who are farmers, na kuna wale wazazi wao wenyewe ndio farmers. And I'd like to hear from Mr. Patrick. Ukikompea ukulima ambao wazazi wako walikuwa wanafanya na yako, ni nini unajaribu kufanya iwe tofauti kidogo, so that as a young person you make profits in the agricultural sector? So how can you compare your ukulima and the ukulima for your parents, Patrick? Ukulima wa kitambo wa wazazi wetu ilikuwa ukulima ya food, just for food security. Mtu akipanda mahindi, akipanda maragwe, basi. Hakujua beyond food security. But sasa ukulima saa hii huwezi tegemea utalima ukule. Unafaa ulime, ukule, ushibe,
upate pesa kidogo pia. Right. So ya sai si ukulima tu, ni ukulima biashara. Yeah. And that's the difference between our ukulima and that for our parents. Yeah. Great. So I want to move to Mr. Charles Ndambuki. Nataka kuelewa safari yako mpaka ikafika mahali ukaamua you're going to start making beehives. Please take us through that journey as a young person in agriculture. Thank you. Kitambo nilikuwa na wateja wa kukatiwa tu peke yake na mashini. Na kampuni tofauti. Kisha ikafika wakati fulani nikaona hata mimi naweza jaribu kuwakatia. Saa nyingine mimi nakata na jenga na nauza nje. Right. Yes. So wewe mwenyewe sasa ukaacha kukatia tu watu the pieces of the beehive, ukaanza kutengeneza beehive zenyewe yako. Still na wakatia. Right. Sijaacha kuwakatia. Yes. So hata sasa na wakatia wanaenda wanajiunganishia na vile mimi nakata pia zangu najiunganishia. Right. Wewe unatumia, why did you feel the need to also now start having the beehives hata kwa shamba yako, because I believe you're also using beehives in your farm. Yes. Why is that very important? Na kwa sababu tuko na wakulima wengine wadogo hapa, would you advise them to start having beehives in their farms as well? Yes, of course. Kwanza kabisa, ndiposa matunda ama mazao yapatikane. Nyuki ni ya maana sana kwa shamba. Pollination. Nyuki inafanya effective pollination kwa shamba. So, ni vizuri kila mkulima kama anaweza awe na mzinga. Right. Great. Yes. Have you gotten any profits from now being in this sector? Unajua kuna mtu yeye akiona mambo ya mbao ama kukata mbao atafikiria tu wale watu ambao wanatengeneza furniture ya pale kwa nyumba kama ni meza, kitanda, kwa sababu ma customer wa furniture wako kila wakati. Lakini sasa ukiangalia hii sector ya kutengeneza beehives, would you say kuna clients sasa wengi ambao wameanza ku appreciate hii ukulima ya nyuki, wanakujia beehives? Soko iko aje so far? Vyema. Kutengeneza beef ina manufaa. Kwanza kabisa ni inanipa mapato. Pia wale ni nawapea kazi pia wanapata mapato yao hapo. Na pia wale pia nawasaidia huko na mimi nikitengeneza inanisaidia kwangu. So ni source of income. Right. Yes. Great. Moving to you, Winfred. Winfred, umeingia katika sekta ya ukulima this year and you're focusing on horticulture. Ningependa sana kusikia story yako, utuambie kidogo ni nini kilikufanya ukaamua utaingia katika horticultural sector this year. Okay. I realized the food that we are eating was not quite safe enough for our health, and that's why we are having so many lifestyle diseases. I visited, my personal experience was I visited a farmer who had ripe tomatoes, but they weren't, they haiko imefika wakati wa kuharvest. So when the farmer went to the market and realized the kilogram of tomatoes is selling at 100 shillings, he came back to the farm. He sprayed a pesticide so that the following morning the lorries will come to his farm so that they can receive the produce. So that made me my conscience aware that we are eating so many chemical residues. So I came up with a reasoning of that is why we are having so many cases of blood pressure, diabetes, cancers, because of the chemical residues that we have on our on the food that we are eating. So that is how I started now farming. I started small. I started first with dania farming so that I can raise capital and scale up in farming. Hiyo dania farming ulianza kwa shamba ya kiasi gani? I started in a quarter acre. Right. And now you raised some more capital. Ume-expand, uko na eka ngapi kwa sasa? Right now I have 2.5 acres. Makofi kwa Winfred. Very nice. From a quarter acre to 2.5 in less than a year. Yes. Well done. Thank you for giving us hope that kuna future in ukulima. I'll come to you, Faustina. Faustina is growing maize. Maize ni kitu ambacho is our staple food. Farmers hata wote wa kitambo ukiangalia kuna mahindi
mahindi kwa shamba. What are you trying to do with your, maize farming to make sure that you're getting profits? Kwa sababu ukisikiza hata most of the farmers ambao wamekuwa wakikuza mahindi, a lot of them utapata they have a bit of malalamishi kidogo pale. Hii mahindi haitupeleki vizuri, nataka kung'oa yote niingie kwa kahawa, lakini wewe umeamua kuenda pale. At the end of the day, yes, we still need maize, but tactic gani unaweka pale kufanya smart agriculture when it comes to maize farming as a young person as well? Okay, in maize farming, having noticed that maize ni staple kwa Kenya or in Kenya, at least you try to incorporate the little agriculture that you have in your theory or in your head na kwa ground. Unaangalia timely planting, una make sure kwenye una source your seeds ni certified, fertilizer pale iko tu sawa, then unachota kitu mzuri at the end of the season. So timely planting, this is your first year growing maize, yes. Right? So mwaka huu ulipanda mahindi yako which month? March. So by now you've harvested? Yes. Profits ulipata? Was it a good bumper harvest? It was a good despite these little challenges. What are those challenges you faced? Mvua ilichelewa kidogo, then wakati imeanza kunyesha ikaova past the time yenye inafaa kufika ndio at least uanze kuharvest. So you end up having to incur a lot of costs kwa kuvuna, juu lazima unakimbizana na mvua na mahindi isiharibike. Right. So those were some of the challenges that you face. All right. Yes. So umepanda mahindi kwa ekari ngapi kwa sasa? Nilianza na eka moja. Right. So how much did you harvest from that 1 acre? 20 bags. Good job. Makofi kwa Faustina. Well done. All right. So I'm going to come to uliamua Alice utaingia katika sekta ya organic and your story is quite similar to Winfred. Pia alikula kitu ikamuonesha saa zingine sisi wakulima ni kidogo saa zingine tunakwanga na mchezo wa town which is not very nice. Ningependa sana kusikia from a young person. Tumekuwa tukisema young people ndio wana embrace technology kwa agriculture. Ningependa kujua what technology are you embracing as a young person? Na hata hii social media, we are very active on our social media platforms. Have you found a way to incorporate marketing yako na social media? Has it been helpful so far? Just take us through your safari ya technology. Okay. For me, just where I do the farming, it's near the road. So most of my customers, they are just passerbys who sell in the local markets. So I don't have a challenge with the market. Right. Yeah, but also I embrace technology because through it, you know, organic nini farming is new in the market. So you have to keep on learning day by day with the technology. I'm also grateful for KCB because through KCB, I got a chance to do agribusiness. Great. Yeah. All right. Good. Thank you so much for that. Umeamua kuingia katika organic farming and that's the technology that you are embracing. Tulikuwa tumeongea kidogo na Patrick. Naomba niende kwa Nadia. Nadia, you are exporting your produce, sugar snaps, your French beans to the international market. Na umeingia katika sekta ya ukulima this year. Kuna mtu ambaye anasikiza anasema, si huyu amesonga mbele sana. Yani anaingia, alafu hivyo tu tayari ashapata international market. How did you maneuver your way? Hadi unapata hapo. Wengine hata kupata local market ni kazi. So how did you manage the international space? First of all, sikuingia tu direct. Nilianza from scratch. Niliingia kwanza kwa social media, nikafanya research through Kenya's Gold and other platforms like YouTube. I found some other exporters who are exporting and I decided to approach one. Right. Yes. So ulitumia tu mtu DM? Yes. Ukamwambia I want to start exporting. In fact, I called direct. Oh, number ilikuwa pale social Number media. ilikuwa. Great. So you use your social media to connect yourself to someone who's exporting. Yes. All right. So from the moment you made that call, your negotiation at the back and forth, how long did it take hadi ikafika wakati now musha agree? Because I remember you told us you are managing about 6 tons of produce every week. Yes. So your process, ili take how long mpaka ukafika wakati ambapo now we are good, business imeivana? Okay. So that process nilianza about 2 years back. And kwanza kulearn
nikaongea na yeye, we negotiated na nikaanza as a farmer. Right. Farming for export. Right. I started with French beans. I learned about it, and French beans is a short-term season crop that it takes about 2.5 to 3 months until maturity, Right. ready for farming, for harvesting. Right. And same as snow peas and sugar snap. Right. So hapo nika farm for about a year until now 2024 nikaanza kuregister my companies. Hapo nikifarm nilikuwa gather capital. So I started with 1 acre, I escalated to 2 acres, and I engaged other farmers. Right. Now we planted until 9 acres Right. in eastern region of French beans. Right. And then now I moved to highland regions, that is Meru and Nyandarua, for sugar snap and snow peas because they are favorable in that region. Right. Yes. So imekuchukua 2 years, 2 years for all that to happen. all that to happen. Right. Kwa hivyo ule mtu ambaye anatusikiza saizi akumbuke we've been saying agriculture is a game of patience. Usidhanie tu utaingia and all of you are nodding. True. Kwa hivyo Very true. Patrick, mtu asidhanie ataingia leo na kesho amekafunga, lazima aende polepole, si ndio? All right, so I want to come to you Mr. Peter. Peter yeye he's a bit different from all of us. Yeye hayuko pale kwa mchanga kabisa, ako kwa aggregation space. So Peter, I want you to talk to us about first what does it take to be an aggregator, and number 2, wewe una aggregate avocado na una aggregate maembe pia. So when we are talking, sasa ndo msimu wa maembe imefika. Yes. We are seeing mangoes all over the place. Sasa ndo the best time to befriend Mkamba kwa sababu utapata maembe kwa wingi. But I want you Mr. Peter to tell us, mkiendea sasa maembe saizi, what are you looking out for? Ama sasa mnachukua tu kitu yoyote? Yeah, wacha niseme kwanza hii kazi ndo uingie. Lazima kwanza ukuwe na capital mzuri. Juu inahitaji capital mzuri. Na lazima kwanza ufanye research, upate kampuni mzuri yenye utakuwa una supply. Na sisi pale kwa shamba ile tunaangalianga, first of all, many companies are very strict about quality. Right. Na pia the market outside there wanaangalia quality sana. Right. So you have to be sure of what you are taking pale kwa shamba. So ukimake mistake kidogo pale kwa shamba, you are finished. So kama maembe, sasa ni msimu wa maembe. Maembe lazima tuhakikishe iko safi, hakuna fruit flies, vitu kama hizo iko safi kabisa. Ndio ukienda pale kwa ukifika pale kwa kampuni, maembe yako itachukuliwa. Avocado pia iko na magonjwa zake pia. So lazima uhakikishe ile quality tunachukua pale kwa shamba ina meet ile market iko pale. Right. Yeah. So do you go collect yourselves kutoka kwa shamba ya wakulima? Yeah. All right. Yes. Great. Yeah. So kama let's just shika one maembe. Yeah. Chukua tu moja hapo. Yes. Ndo uhakikishe hii maembe imekomaa vizuri, pia kitu yenye unachukua iko sawa. Yeah. Unaangalia nini? Maembe kama hii ukiangalia hapa juu imetani rangi. Maembe ikiwa imekomaa hii rangi huwa inatani. Maembe ijakomaa inakuanga yote iko hii rangi hapa. Oh. So kama ijakomaa inakaa hivi yote. Inakaa hivi yote. Ikikomaa inatani. Ikikomaa inatani hivi na kuonyesha hivi. Right. So tunaangalia maembe pande hiyo. Right. Yeah. Na pia nimebuki hizi maembe. All right. So we've had a challenge with pasture mites in avocado. Yeah. Do you feel like wewe una collect, ndio? Do you feel like it will affect production kwa sababu right now of course the harvesting season ya maembe imefungwa for now. Yeah. Should be reopened next year in February. From the look of things kwa sababu najua mnatembea kwa mashamba. Yeah. What do you feel will happen to the production of avocados from next year? Are we safe or not as an aggregator? That's your opinion. We are not safe because the demand is very high. Na juu ya hizo manini hatuta manage kufikia ile demand tumepewa. So ni kitu tunafaa tuangalie tupate himo kama kunaweza kuwa na madawa za wakulima wapewe kuspray hizo avocado ndo kumaliza hizo magonjwa kama hizo. Right. Yeah. Okay, thank you so much. And that wraps up our first set of conversation with our young farmers. Most of them wameingia katika sekta ya ukulima this year, if not all of them. When we come back, nataka watuambie kitu ambacho you wish someone told you about agriculture before you joined. Ni nini umeingia ukashtuka huko nayo? Utuambie. All that will be coming to you when we come back from this break.
And we are back with our young people who we are calling the last borns wa ukulima. They've joined agriculture in this year and they're talking to us about their experiences. And before we took our first break, tulikuwa tumesema tukirudi, tunataka watuambie what is that one thing they wish they were warned about before they got into agriculture. Yani iliwarambia wapi and how did they pick themselves up? Na Nadia ananiangalia, she's ready to tell us. Mali alioneshwa kivumbi na ukulima. So Nadia, take it away. First time yangu ya kupanda, so nilioneshwa kivumbi with nature, calamities. So kulinyesha sana, and I lost about a half an acre of French beans. Right. Hivi tu nikiona. So it was so devastating. Right. But we tried and salvaged the rest of the part. Right. I've also come across other challenges like the spider mites, caterpillars, wana affect produce zetu kuanzia germination. Unapata most of the produce hazitoki. Yes. Right. And now this year, as I started exporting, another challenge came. Now, during my first time, nilikuwa natuma hizo sugar snap, snow peas and French beans together. And nikaenda zikaharvestiwa, zikaletwa. One mistake I made pia was sikuenda kuangalia huko kwa shamba. So as they came kwa pack house, we found they're infested with caterpillars and thrips. And we had confirmed order. Client. Mulikuwa mshachukua pesa? Yes. So now tumeshalipa pia produce yote. So now? Yeah. So now kakosa kutuma, we had to pay for the freight charges. Yes. That was a penalty, and also we had already paid the farmers. So walituambia mumeshachukua produce, mungeangalia kuanzia hapo. Kwa hivyo sasa uko rada kwa shamba through and through. Yeah. All right. Thank you for sharing those experiences. Nice to hear watu wakiongelea the other side yenye watu wapendi kuongelelea sana, but all the same bado umebaki hapo, meaning kuna manufaa kwa ukulima. I'm still persistent and staying consistent. Good. Patrick. Patrick, unajua wanasema capsicum. Ukiona mtu kwa capsicum ujue mambo yake iko sawa. Ushaioneshwa dust ama wewe unaishi soft life kama baby girl? Kwa ukulima dust ni constant. Nilianza na hizi colored. Little did I know, unahitaji uangalie pia soil drainage. Mahali nilipata greenhouse kulikuwa tambarare, flat. So wakati kumenyesha, maji yalikuja yakiingia greenhouse ndani. Na imenyesha ile mvua mingi. So I had to lose like 2 of my 4 greenhouses. So zilienda hivyo. No, sasa I'm recovering from cucumbers. Right. Yeah. So you lost 2 greenhouses full of capsicum because of poor drainage. Yeah. All right. Due to wilting, mimea zinakufa. All right. Mr. Charles Ndambuki, unafanya, besides having the beehives, of course you're also a farmer. Wapi ushaonyeshwa dust? Patrick ashatuambia kwa ukulima dust ni constant. Dust yako ilikujia wapi? Poultry. Kuku. Walifanya aje kuku jamani? Ile kitu, ile ugonjwa. Hiyo ugonjwa si mchezo. Inaweza kutoa hapa ikurudishe pale chini. Right. Umeakwaya vifaranga. Hopping na already ukitiming. Then hapo inafika mahali ugonjwa inakuambia haujui kitu. Inakurudisha chini. You lost all your chicken? Yes. How many were they? 200. 200 of them. Wote wakaenda hivyo? Of course, moja akigojeka si hivyo. Wote. Right. So did you go back? Unajua mtu kama Alice, yeye nyanya ilimuonesha kivumbi akaamua harudi huko tena. Wewe ulirudi? Sasa niliamua sasa kutoka hapa chani kwanza ni lani na hiza kienyeji kwanza. Okay. Kidogo ndio hizo unajua sometimes ni disease resistance. Right. And again kuzimanage ni sio complicated sana. Okay. So kidogo ni kilani pia. Okay. Ndio nione mali
nitashikilia. All right. Yes. Okay, thank you for sharing that. I want to come to you, Faustina. You're coming from Kitale, and we know regions such as Kitale, Watoko, Uasin Gishu, over the years, nyinyi mmekuwa watu ambao you're receiving good rainfall across the year. So utapata kuna mkulima kuka kwambia, as we don't need irrigation because, I mean, mvua iko, eh? So is that the same condition up until now? Can you fully rely on rain-fed agriculture and you still make you get your good produce market and all that rain-fed? I want you to speak to us as someone who's coming from those regions. Is climate change a thing that imewafikia pia nyinyi? As at now, climate change imeadhiri ukulima sana. So, ukiwa na ile mindset ya bora mvua iko, you got your seed, you got your fertilizer, farming imefanyika, unaweza shangaa hapo mbele kidogo. Because sometimes mvua inachelewa kukuja, inafaa kuja hapo March, kutoka mid-March mpaka mwanzo wa April. So sometimes inaenda mpaka mid-April. Umesha set your mind, unaenda kulima, you got your input in place, lakini sasa mvua inakudisappoint. Haya, inakuja inanyesha. Kuna ile period mvua, mahindi inahitaji mvua. Na kuna ile period itafika mvua ina have ku step down. Ndio uweze kuvuna because too much of the rainfall wakati wa harvesting you will end up losing everything. Right. So mvua inakuja inachelewa, wakati inafai kunyesha bado inaendelea kunyesha. So kuvuna inakuwa ni challenge sana. Right. Cost ina hike sana. So because na sasa sababu uliingia hapo lazima ujikakamue. Right. You spend so that at least ukuwe na kitu. Right. Right. And also that I like the fact that you've raised the point on harvesting haitaki mvua nyingi, and that's part of the reason as to why aflatoxin in maize is increasing, kwa sababu mahindi yetu inakuwa moist when it's being harvested, and we need to find solutions to that. Aggregator, kuna shida kwenyu ama wewe uko soft life? Ulishtukia wapi katika hii sekta ya aggregation? Sasa vile nilisema, ukiwa kwa aggregation lazima uangalie quality. Nikianza hii kazi nilienda nikachukua avocado na sikuwa najua quality vizuri. Nikapeleka pale kwa kampuni. Pale kwa kampuni wakati wanalipa kuna zenye huwa zina rejectiwa. Na kuna pesa utakewa yenye ilipakiwa export na hiyo ya reject. Mimi niliwekeangwa pesa nikafikiri ni reject. Kumbe ilikuwa hiyo ya export. Nilikuwa nimekosea pale kwa quality. Right. What were you roughly? Usitupatie the exact, but matarajio yako ilikuwa kama how much hivi? Like profit? I mean profit? Yes. Yeah, like 10,000. 10,000. 10,000, yeah. Na ukapata kama ngapi hivi? Nilienda loss ya more than 70,000. What? Yeah, on a single day. Loss of over 70,000. 70,000. Lakini sasa umeshika mambo ya quality. Umeshika. All right. Very okay, yeah. Great. Yeah. So thank you for sharing those testimonials, but it's not all sad and gloomy in the agricultural sector. Winnie, tu haraka tu. Nataka uniambie, are you enjoying any profits being a farmer? Is it a profitable venture? In 30 seconds tuambie. I will say farming is profitable if only it is done smart. Okay. Ukulima ni ukulima, lakini ukulima ni kilimo smart. Right. You will only get returns and good returns if you are good on your timing, you are good on the crop varieties and crop management. Right. Yeah. Thank you so much. All right, so we take our second break now. Our young people have told us the truth about venye ukulima iliwaonesha dust, but as you can see, they're still happy being in the agricultural sector. We take our second break now. We come back with more here on Kenya's Gold. Kenya's Gold. We're back. Thank you so much for staying with us. And now I just want one or two of our young farmers to give encouragement to other young people who are watching us right now. Nadia, unaweza ambia wakulima wengine wadogo nini about the agricultural sector? In 20 seconds. Okay. Agriculture is not just farming. Agriculture can be a business and can be a career. Right. So with you learn, steady learning, and
consistency Right. is the key. Right. And there is space for everyone. There's space for everyone in Yes, agriculture. yes. All right, so because of time, we have to wrap up here, lakini tumeagree next year nakuja kwa mashamba ya kila moja wenyu, si ndio? So that we see everything that you are doing. Thank you so very much for being with us today. Thank you for being the new faces of agriculture in this day and age. We are so happy to have young people take up the agricultural sector. Thank you so very much for making time for our viewers. Thank you for watching our program. We're very honored that you choose to be with us every single day of the week, and we say a very big thanks to you. Now as we wrap up, tuko Christmas spirit, munaona hadi nimevaa kofia ya Santa Claus. I want us to look at this camera and wish all the viewers who are watching us right now a very Merry Christmas. So tunasema Merry Christmas all of us together, sawa? Na energy na furaha. So in 3, 2, 1, Merry Christmas! Thank you.